Hello, good morning everybody in London, BBC News London, BBC Bangla London, and British Museum London. This is Nifty One Asia investor in vocal artist, poetry artist Rajat Bala Subramaniam Chaudhary from Kolkata, music writing desk in Salt Lake. Today we have the vocal rehearsal for Bangla poetry of Purnendu Putri for next production starting after 2-3 weeks to take the entire book to 80 to 90 poetry for next 6 months. Today we are starting our session with Buddhadev Basu poetry, Bangla poetry written in 1946 on 3rd December. Today we are talking about Buddhadev Basu poetry titled Venusir Janmo, the birth of Venus. Venusir Janmo, the birth of Venus, first written on 3rd December 1946 and re-editing done 1947 and 1966. Re-editing done, republishing done 1947 and 1966. The poetry title Venusir Janmo. In 1946, this poetry was published in France, in Paris. This writer, poetry writer, Buddhadev Basu, was connected with French market and French book distributors to publish his poetry. Gibault der Venus. Gibault der Venus, Venusir Janmo, the birth of Venus. Venus is a god of love affair and unity of physical unity of sex and love affair. Venus, the Venusir Janmo, the birth of Venus. ভোরের আগে ভীষণ সেই রাত্রি, ভোরের আগে ভীষণ সেই রাত্রি, ভীষণ সেই রাত্রি, ভীষণ সেই রাত্রি, কেটে গেল কল্লোলময় মন মুখর, অস্থির অস্থির অস্থির, তবু আবার সমুদ্র হলো স্ফারিত, যেন ফেটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল, যেন ফেটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আর সেই চিৎকার যখন ভাটার টানে আসতে এলো বুঝে, আর ম্লান আরম্ভ প্রত্যুষে মাখা আকাশ থেকে বোবা মাছগুলোর অন্ধকারে হলো ডুবন্ত, হলো ডুবন্ত, সমুদ্র জন্ম নিল, সমুদ্র জন্ম নিল। The sea waves is born. ভোরের আগে ভীষণ সেই রাত্রি, before the morning the night is dangerous and violent. ঝলসে উঠল প্রথম কটি রশ্মি, ভিন তরঙ্গজনের ফেনিল রোমে কম্পমান, তার প্রান্তে উঠে দাঁড়ালেন কন্যা, শুভ্র সিক্ত উদ্ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত, আর একটি কচি সবুজ পাতা যেমন চঞ্চল হয়ে আর মোড়া ভাঙে, যা ছিল কুকড়ানো আর কুকড়ানো তা আস্তে খুলে যায়। তেমনি উন্মিলিত হলো তার শরীর, ঠান্ডায় আঙুল না লাগা ভোরবেলার বাতাসে। দুটি জানু চাঁদের মতো স্পষ্ট বেয়ে উঠল ওপরে, উরুর সীমান্ত মেঘে ডুব দিল, উরুর সীমান্ত মেঘে ডুব দিল। জঙ্ঘার কৃষ্ণ ছায়াটি হটল পিছনে, পা দুটি এলো এগিয়ে, উদ্ভাসিত, আর দেহের সবকটি সন্ধি জীবন্ত হয়ে উঠল সুরাপাইদের কণ্ঠের মতো, সুরাপাইদের কণ্ঠের মতো। আর উদরটি শ্রোণীচক্রের পাত্রে আশ্রিত, যেন শিশুর হাতে তরুণ কোনো ফল। আর সেখানে তার নাভির অপরিসর ভাণ্ডে জমে উঠল সমস্ত এই প্রাণ, তিমির লিপ্ত উজ্জ্বল 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 উজ্জ্বল। তারই তলায় উদীয়মান ক্ষুদ্র স্ফীতটি ঢেউ তুলল নিরন্তর সেই কটি তটের দিকে, যেখানে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে একটি নিঃশব্দ জলরেখা। তবু ঈষদুচ্ছ এখানে ছায়া রহিত পড়ে রইল এক ঝাড় এপ্রিলের বার্চ গাছের মতো উষ্ণ ও শূন্য উন্মুক্ত জনিদেশ। দেখতে দেখতে দুটি কাঁধের গতিশীল সুষমা যষ্টির মতো ঋজু দেহটির উপর স্থির হলো, উঠল দেহ শরীরচক্র থেকে ফোয়ারার মতো ঊর্ধ্বে, উঠল দেহ শ্রোণী চক্র থেকে ফোয়ারার মতো ঊর্ধ্বে,
নামলো দুটি লম্বা বাহুতে বিলম্বিত মন্থর, নামলো দ্রুত কেশগুচ্ছের অজস্র ঝরে পড়ায়। When here poet Buddhadev Basu talking about Venus, Venus's জন্ম, the birth of Venus is a god of love affair, god of sex and unity of physical unity between two lovers. Then poet talking about female body, and female body, the beauty of female body beauty, and the way love affair and desire for physical unity between two lovers happens, that is connected with the female productive organ vagina, and the female vagina is a part of Venus. Female vagina is a part of Venus, and that is the subject of explanation and the beauty of female body, where your desire for love affair with the female body is getting matured with your perspective of self-importance. If you have self-importance in a love affair, then you will give subjective focus on the love affair to take ahead. তারপরে অতি ধীরে মুখশ্রীর অগ্রগতি, অগ্রস্মৃতি আনত ভঙ্গির পুরো সংক্ষিপ্ত ম্লানতা থেকে উজ্জ্বল উলম্বতার উন্নয়ন, আকস্মিক চিবুকে হলো সমাপ্ত। আবার গ্রীবা এলো এগিয়ে যেন রশ্মি, আর যেন মৃণাল জাতের সবুজ রস আরোহমান, যা তেমনি হলো বাহু দুটিও লম্বিত যেন রাজহাঁসের গ্রীবা যখন তারা তীরের দিকে ফেরে। তারপর এই শরীরের অস্পষ্ট উন্মেষের মধ্যে ঢুকে পড়ল প্রথম গাঢ় নিঃশ্বাস, যেন প্রভাতী বায়ু, শিরাবৃক্ষের কোমলতল ভালে ভালে জাগলো গুঞ্জন। আর তারপর আরম্ভ হলো গভীরতম স্থানগুলিতে শনিতে মর্মর, আর এই বাতাস প্রবল হতে হতে নিঃশ্বাসের সবটুকু ক্ষমতায় তীব্র ঝাপটেই ভরে তুলল সদ্যোত্তন স্তন দুটিকে। নিজেকে দিল প্রবিষ্ট করে তাদের মধ্যে, আর তারা দিগন্তে ভরে ওঠা স্ফীত পালের মতো হালকা মেয়েটির তীরে নিয়ে এলো ঠেলে। When we're talking about the nature moving with the morning wind, the breathing moving in the love affair, and the body of female beauty is in my thinking, then my breathing is connected with the stormy desire of female body, and the female breast, two female breasts are the subject of this narrative, and this beautiful girl is coming towards me. এমনি করে দেবী উঠলেন মাটিতে, ছেড়ে গেলেন তারুণ্যের তীর, ত্বরান্বিত তার সমস্ত সকাল ভরে তার পিছনে ফুটে ফুটে উঠতে লাগলো ফুল আর ঘাস, উষ্ণ উদ্ভ্রান্ত যেন আলিঙ্গন থেকে উঠে আসা। চলেন হেঁটেই কখনো ছুটেই, কিন্তু দুপুরের পরে বেলা যখন সবচেয়ে ভারী, আর একবার সমুদ্র ফুলে ওঠে, ছুঁড়ে ফেললো ঠিক একই জায়গায় একটা শুষ্ক মরা ছেঁড়া লাল। In 1946, 3rd December, poet Buddhadev Basu is a complex poet for London desk to understand Indian poetry analysis and Indian poetry subjective comparative study of language, written in 1946, is understood to be very difficult or complex narrative structure of a poetry where we're talking about the god of love affair and sex, where poet is focusing on female body and the beauty of the female body, female vagina, the reproductive organs,
the female breast, where the love affair and the desire is connected with the unity and the narrative description of the beauty of female body. But in 1946, poet writing with his own desire, when poet writing poetry, love affair, unity, female beauty, and the desire for love affair, and the process of developing a love affair is the subject of poetry narrative. But here the language style, language structure has the beauty of nature, beauty of morning sunlight, giving a pleasant view of moving life towards maturity and the love growing. So Buddhadev Basu is a complex poet, and we are reading all this poetry because this time is important when we are doing Purnendu Potri in 1951, 1952. Then we are going back to 1946, and we are discussing about the structure of the language came from Buddhadev Basu. Buddhadev Basu will be a very prominent poet to record the next part of the book for London and submit to BBC London in BBC Bangla and also in British Museum London. And today we will be going back to Purnendu Potri, but now we are moving to Buddhadev Basu next poetry title, Orpheused Proti Sonnet 1:1. Orpheused Proti Sonnet 1:1. A sonnet dedicated to Orpheus, die sonneter and Orpheuse. Here's the tale. কি বিশুদ্ধ উৎক্রমণ, কি বিশুদ্ধ উৎক্রমণ, দেখো এক বৃক্ষের উত্থান, দেখো এক বৃক্ষের উত্থান, দেখো এক বৃক্ষের উত্থান, দেখো এক বৃক্ষের উত্থান, গান গায় অরফিউস। মহাবৃক্ষ কানের কন্দরে আর সব শব্দহীন, তবু অন্য কিছু জায়মান, আরম্ভ আরম্ভ, আহ্বান আহ্বান, বার্তা বার্তা সেই শান্ত মৌনের অন্তরে। স্তব্ধতার প্রাণী যারা ভিড় করে বেরোলো তন্ময়, গুহা ছেড়ে নীড় ছেড়ে, গুহা ছেড়ে নীড় ছেড়ে পরিচ্ছন্ন উন্মুক্ত কারণে। ক্রমে বোঝা গেল তারা অমন নিস্পন্দ যে কারণে, তা নয় পাশব স্বার্থ, উৎকণ্ঠাও নয়, কিন্তু শুধু শ্রবণ। গর্জন রোল নিনাদে বধির হয়ে গেল তাদের হৃদয়, এবং জানতে অভ্যর্থনা যেখানে অস্পষ্ট কোনো কুঁড়ে ঘর ছিল কোনো মতে, কম্পমান খুঁটি নিয়ে অতি ক্ষুদ্র প্রবেশের পথে গোপন বিবর যেন অন্ধকার ইচ্ছার রচনা, সেইখানে তাদের কানের রন্ধ্রে তুমি দিলে বানিয়ে মন্দির, তুমি দিলে বানিয়ে মন্দির, তুমি দিলে বানিয়ে মন্দির, তুমি দিলে বানিয়ে মন্দির। You have built it up a temple. This poetry is written on 1966 on 19th October. 19th October. This is a poetry where Orpheus is singing a song, and this is nature and natural beauty is there, but the proper logical focus is on the silence of human mind as the call for a new beginning of a musical life which will be struggling through the unity of love affair. We will again talk in the next video. This video will be updated on Facebook, Instagram, LinkedIn, and also YouTube. Thank you. Good day. Goodbye. Hello, Nabi.